หากจิตมูมันเป็นกลายกับรุกมเละกายออนไลน์เกมลันนี่กับลอตเตอรี่บัดบันไอจิงมันต่อยนักบันตากินน้อยเละกายกับสรการจลากับสปาวตริวนายลอร์อาราจาอาร์พุษากับปลัดปัจจัยกับ easylottery.in กับดิจิทัลลอตเตอรี่กับบันนิงคงดูฮารีอินเดียหากจิงอลังกับบัลลองฮัดดงบาดเดลฮีหากดีกับสกีไลดอนบันตาลังดมนตรีรังบะกับจลาวคอนรัดเกสังมาปรวินบักชี IAS Commissioner Secretary ERTS กับสรการจลากับ MSN มรัก Director กับ Meghalaya State Lottery นลอร์กิเวกิเวหากดีกับสกีลับลัดปัจบารุยกับเว็บไซต์จงกันนี่กับลอตเตอรี่หากไอจิงกรันหากดีกับสกีอุกรัดเกสังมาอุลาองบัก easy lottery กันไอลาดอีกิบริวชิเมนบัดกับเอ็มลังสาลังบันโยจิงมันตอยดักบักกระโดบบุนกิบริวมันตากิลาดูเอกปอร์กับบักกอร์โรจังกีหากจิงเยเลกายออนไลน์บัดกิ betting app กิบลองบีอันอุลาเป็นที่กนาบัก easy lottery กลองกับบลาชนาบันเป็นบาอมบันเป็นปรา The main purpose really of this is that today we are seeing technology play a very important role in almost every aspect of our lives. हर सेक्टर में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में एक तरीके से एक डिसरप्शन फोर्स आज बन रहा है, तो हमें लगा कि और लॉटरी में भी ये एक गैप, एक मार्केट में गैप है जहां पे एक तरीके से ऑनलाइन सिस्टम जो है वो एक अलग तरीके से एक अलग ही मार्केट, एक अलग अपॉर्चुनिटी स्टेट के लिए, लोगों के लिए और जो कंपनीज इसमें भाग लेंगे सभी के लिए इसमें एक तरीके से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल सकता है, ये हमारा मानना है. So we felt and we strongly feel that technology today has and is playing a very important crucial role in almost every aspect of our lives, and hence we felt strongly that even in gaming and especially in lottery there was a huge opportunity for the state government, for the people who want to play, as well as for companies who are involved in this sector to really open up a completely new market and a new, completely new sector in a one way to this entire opportunity that is there in front of us. Number two, we strongly felt that this could lead to a large transparency in the system, which is something which to some extent, not to blame anybody, but there could be and there were some doubts that used to come in individuals and people's mind. We feel that technology can help us eliminate those doubts, and we can actually have a more transparent, a more accountable system, and a system that could be in one way would be able to track and keep record of the different activities in one way, and therefore we ensure that the transparency level and the overall monitoring level will go up. So it's a very, very good and a positive way of making this entire sector much more transparent and, as I said, much more accountable, and even the monitoring. And we strongly feel that, as I said, technology can play a very, very important role even in this sector, like it is playing in many, many other sectors. Having said that, we're very happy that we have been able to really push the limit. As you can see, the first prize for the lottery is at 50 crores. At the same time, we are also in a way defining the kind of people who can in a way play in this lottery. So there will be in certain ways a limit that will be set. So we are looking at approximately 260,000 tickets to be there in the draw, and therefore, as I said, all will be online and be very transparent system. And as I said, we are really hopeful that this will really open up a completely new chapter in the entire lottery sector, which we feel for many years has been stagnant in one way, and there has not been any innovation in it. And hence we are very happy that we are leading the way. Let us
hope and see, and we are very confident that what we have started today will definitely be a very, very important and a big game changer in this particular sector. Kumno ba raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F. Ukau. Aki.